everyone, it's Alex on the block, and today I will be doing a special type of TBR video, and I'm so excited but also so nervous. So for this TBR, we'll be talking about the books that I'll be reading for August, and especially for Wikathon, which is a Buwan ng Wika celebration, readathon to celebrate Filipino authors. So yeah, I'm very excited. I'm co-hosting with Kate, Gerald, Kat, and Julian. So yes. So for the rest of the video, I'll be speaking in Tagalog, which is a language in the Philippines. So there are a lot of languages in the Philippines. There's Bisaya, Cebuano, Waray, and so many more. And Tagalog is just one of them. So yes, I speak Tagalog and English, bilinguals. This is gonna be awkward because I don't really film while talking in Tagalog, and I'm really not good at Tagalog. I'm not eloquent in Tagalog. Like, I've talked to a lot of people during my time in university, a lot of people in high school, and there are certain words that I don't know, some deep Tagalog words that I do not know. But yeah, language learning is a long process. It's a lifelong journey. So just a background, I don't know if this is the main reason as to why I don't speak Tagalog as eloquently as others. Maybe because English was my first language. Like, I learned Tagalog while I was in school in kindergarten, so I knew English, and then I learned Tagalog through my environment. I think I failed some Filipino exams. I'm still like an advanced speaker in Tagalog, but there's just certain words that I don't know. So ayun, hello. Sobrang awkward. Basta, ayun. Okay, go na ba? So for English na naman. So for Wikathon, meron tayong 8 prompts. And yung una is Filipino SFF or sci-fi or fantasy book. And for this prompt, yung pinili ko ay... Ano nga ba ulit? Oh my god, nalimutan ko. Yung pinili ko ay Empress of a Thousand Skies. So, Empress of a Thousand Skies, nabasa na to ng friend ko. Like, si Lara, yung friend and co-worker ko. So, nakita ko na tong book na to sa real life. Tapos, naalala ko, kinikwento niya yun sa akin dati. Like, kung anong nangyayari. Kasi, mahilig rin siya magbasa. Tapos, ayun, tinatanong ko sa kanya kung anong about ba doon. Tapos, minsan, nagte-trade kami ng books kasi kalimitan, nasa field kami. So, syempre, mahirap dalhin yung mga books. Like, mabigat kasi. So, konting books lang yung dinadala namin. So, minsan, nagte-trade kami. So, actually, yung One of Us is Lying na book niya yung binasa ko. So, yun, trade kami. So anyway, Empress of a Thousand Skies, naalala ko like super dami niyang feelings about dito sa book na to. Like, meron siyang favorite na character, tas namatay ata. Di ko sure. Basta yun. Pero hindi ko naman na masyadong maalala yung kinikwento niya, so okay lang na basahin ko ulit. Tas pagkaalam ko about sa book na to is may revenge story. Like, yung princess ng isang nation, like, may outer space aspect ata kasi to. So, yung princess ng isang nation, inattack siya, tapos napagkamalan itong boy na to. Tapos, parang, for some reason, naging magkasama sila. Tapos, nalaman nila na parang plot against dun sa princess talaga yung nangyari. So, hindi talaga yung boy gumawa nung attack na yun. Tapos, basta yun, like, kailangan daw nila i-save yung buong galaxy, which is, oh my god girl, ang hirap nun, diba? So anyway, ayun, super excited ako para mabasa to since nagustuhan nga ng friend ko. And yeah. Tapos yung next naman is Filipino LGBTQIA+. Read a book by an LGBTQIA+ Filipino author. Parang si Rin Chupeco ata, LGBTQIA+ siya. Parang nabasa ko kasi sa bio niya ata sa Twitter na gender fluid siya. So, feel ko naman tama. So, yung babasahin ko for the prompt na ito nga is, The Bone Witch. So, parang siyang dark fantasy daw. Tapos, may resurrection. So, like, may curses, may witches. Tapos, yun.
Like, super gusto ko lang kasi ng dark fantasy. Like, favorite ko yung mga corruption arc. Like, favorite ko yung nagigisa lang masama. Tapos, ayun. Basta gusto ko lang siya. Pero if hindi man yun, babasahin ko yung Never Tilting World. Yun nga ba yung title? The Never Tilting World. So actually, hindi ko rin alam kung anong about yung Never Tilting World. Pero parang may outer space din ata. Basta mas priority kong basahin yung The Bone Witch kesa sa The Never Tilting World. It just speaks to me more. Paano ba yung sabihin sa Tagalog? Hindi ko alam. So, next naman is new to me. So, Filipino author that I haven't read before. So, for this prompt, ang babasahin ko is Nick Joaquin's A Question of Heroes. So, ang alam ko parang critical essays ata to ni Nick Joaquin about 10 heroes or 10 important figures sa Philippine history. Tapos baka parang titingnan niya kung hero ba talaga sila or something. Hindi ko sure. Pero hindi to sa akin. Sa parents ko to. So, nakita ko lang. Tapos parang naisip ko, sige na nga, basahin natin. Pero exciting kasi parang feel ko may mga information na hindi ko alam about sa mga heroes natin. Like, kasi 'di ba super popular na dinidiscuss sa university yung mga jowa ni Rizal. So, feel ko mga about din ganyan, scandalous things about the heroes, the ilustrados ata. Di ko sure kung kasama yung mga hindi ilustrado. Feel ko kailangan ko ng brain cells para mabasa to. Pero feel ko naman interesting siya, so okay lang. So, yung next na prompt is The Modern Pinoy. So, nakita ko to sa sa shelf ko. Tapos ngayon ko lang na-realize na ang rami ko palang Bob Ong books. Ayan. Tapos yung nabasa ko lang dyan, ito lang atang dalawa. Anyway, so, para dyan, ang babasahin ko is either Kapitan Sino by Bob Ong. Like, ang cute ng cover, diba? Tapos may ganito. Tapos, feel ko, nabasa ko na to sometime kasi merong bookmark. So, ayun. Ito yung bookmark ko nung high school. So, yan. Babasahin ko yan. Or 56 by Bob Ong. Tapos, hindi ko kasi alam kung about saan to. Life According to Ong, ang librong pangmatanda para sa mga bata. So, hindi ko alam. Like, sabi niya may nakalagay mga kwentong awkward. Pero cute din yung cover. Ayan, silang dalawa. Feel ko naman modern times. So, yung next is The Filipino Diaspora. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Basta read a book by a diaspora Filipino author. Para dito, ang babasahin ko ay The Gilded Wolves by Roshani Chokshi. So, The Gilded Wolves, nabasa ko na, actually hindi. Na-start ko na siyang mabasa pero hindi ko pa siya tapos. Which is so bad. Pero kailangan ko na siyang matapos and feel ko naman matatapos ko siya for weekathon. Tapos if hindi, oh my god, yung isa kong book na dapat babasahin for this prompt is In the Country. Tapos alam ko about this, like, stories ata to about sa diaspora Filipino. So parang super sakto sana. Super sakto nung book na yun. Pero kasi, meron pa naman akong The Gilded Wolves, so yun muna. Siguro, in the future, babasahin ko yun kasi parang interesting siya talaga. Next naman is Stupid Love. Stupid Love. Chan, chan, chan. Actually, hindi ko alam yung lyrics. Yun lang yung alam ko. Stupid Love. Sabi dito, read a romance book by a Filipino author. So for this, ang babasahin ko is Alex and Eliza. Tama ba? Tama. Alex and Eliza. So, ang alam ko about to kay Alexander Hamilton. Tapos, interested talaga ako sa life ni Alexander Hamilton. Like, gusto ko sana mapanood yung musical niya. Kasi gusto ko rin si Lin-Manuel Miranda. Like, super galing niya. Anyway, di ko pa siyang papanood, pero feel ko maganda. Tapos, naalala ko yung kinwento ni Michelle Obama sa Becoming na book. Like, yung unang pinerform ata nila Lin-Manuel Miranda yung song sa Hamilton.
Anyway, feel ko lang super cool ni Lin-Manuel Miranda and feel ko super, ano bang tawag doon? Super interesting lang ni Alexander Hamilton. Tapos nabanggit din kasi siya doon sa course ko na take sa Harvard. Parang napadaanan siya pero hindi ko na siya masyadong maalala. Parang about ata yun kung bakit nasa Washington DC yung capital. Parang yun ata. Hindi ko na sure. Oh my God. Sorry, Harvard. Basta yun, feel ko naman super interesting nung book na to and super ma-enjoy ko siya. So, yay. Tapos next naman is sariling wika. So, translation nun is own language. So, for me, Tagalog. And, pipili ulit ako dito. And yung para sa prompt na to, ito yung babasahin ko. Ang mga kaibigan ni Mama Susan by Bob Ong. Tapos, alam ko, scary. Oh, tignan mo. May smart, bro. Oh my God. 2015. 100 pesos lang. Ayun. Nakakatakot ata to. So, feel ko enjoy. Feel ko naman. Feel ko lang. Mali mo, mali ako. Pero naalala ko kasi yung friend ko si Xander. Nung high school, favorite niya si Bob Ong. Tapos nabasa niya ata lahat ng Bob Ong books. Tapos favorite niya ata to. Di ko sure. Oh my God, umuulan. Bilisan natin. So yung last naman is host's choice. So for this, yung pinili ko is yung pinili ko is Patron Saints of Nothing. So about to sa war on drugs. Ayun. So, feel ko medyo emotional, medyo intense. Pero sabi kasi nila maganda daw talaga. Tapos, nung before pa to ma-publish, parang nung publishing date, or like before nga ata, before ma-publish, like super interested ko dyan. Kasi parang sobrang intense, sobrang parang i-criticize yung political scene sa Pilipinas ngayon, parang ganun. So, interesting. I'm excited para basahin to. Okay. So anyway, yun yung books na plan kong basahin for August, especially nga for Wikathon. Tapos, yung suggestion kong books. Ayun, medyo maingay dito. Ayun, so yung suggestion ko namang basahin nyo is Insurrecto. Like, binasa ko siya sa audiobook. Super genius nung pagkakagawa sa kanya. Like, about siya sa isang filmmaker, tas isang translator. Tapos, gumagawa sila ng story about sa isang place sa Samar. Tapos, basta yun, may themes of colonialism. Kasi meron din yung about sa parang yung mismong sa story kung ano ba yung nire-research nila. So, from colonial times, may parts din na yun. Tapos, humorous din siya, funny, tapos minsan creepy, tapos minsan parang scary. Basta, like, super cool. Tapos, favorite part ko yung sumakay sila sa Roro kasi namimiss kong sumakay sa Roro. Feel ko maganda siyang basahin physically din. Tapos na-weirdohan kasi ako dun sa audiobook. Like, feel ko, hindi ko sure, pero feel ko hindi Filipino yung nag-narrate. Kasi kunwari, Samar. Tapos sa audiobook, Samar. Or something like that. Tapos yung Roro. Row. I rode the row. Pero dapat Roro. Roro. Ganun. Tapos yung isa ko pang gustong i-share is ito nga. Wait lang. So ito, like, super nagustuhan ko siya talaga. Sagala by Torita Diar. Tapos like ang ganda ng artwork. Oh my God. Tapos about siya sa colonial times din, pero may mythical elements. Tapos maganda yung drawings niya. Maganda rin yung story. So itong buong to is yung volumes 1 to 3. Tapos alam ko binigyan ako nung author and yung illustrator ng isa pang copy. Wait. Ay, ito pala. So, ito. Like, diba, super cool. Like, imagine if merong mga cartoons yung Pilipinas na ganito, diba? Sana kasi sinusuportahan tayo ng gobyerno. Pero, ayun. Like, super ganda. Pero hindi ko kasi alam kung saan pa ito mabibili.
Binili ko kasi to direct from the author, like sa Twitter page niya. So, ayun. Sad lang kung hindi na pwedeng mabili. I hope you like this video. Give it a thumbs up and subscribe to my channel down below. Leave a comment on what you thought about my Filipino speaking skills. Sabi kasi nila, sexiest accent daw Filipino. Tapos hindi ko gets kasi parang, kunwari sabihin mo hotdog. Like, anong sexy doon? Ano pa bang mga words na funny? Feel pa talaga joke lang yung Filipino is the sexiest accent. Ano pa bang mga words? Like, cellphone. Oh my God, cellphone. Nasa ng cellphone ko. Ganon. Anyway, ano pa bang pwede kong gawin? I'ma teach you some Tagalog words. So, eto. Book ay libro. Oh my God, may buhok-buhok pa. Pero, eto. Shanan, brush or comb, suklay. Glasses. Eyeglasses. Salamin. Pero yung salamin, pwede din na mirror. So, tumingin ka sa salamin or suotin mo yung salamin mo. Madami kasing English words na ginagamit sa Filipino. So, parang ganun din. Like yung jacket din. Pero feel ko meron atang mas deep Tagalog word. Pero hindi na ginagamit. Ayun lang. Wala na akong masabi. Ayun, sana na-enjoy niyo yung video. Like, subscribe. Bye! Paalam.